Dear students, I think you all of you are quite okay. Today we'll discuss about capital budgeting and risk analysis. The so our topics: capital budgeting and risk analysis. First of all, we have to know what is capital budgeting. We can say capital budgeting is the process of a business undertakes to evaluate potential major projects or investments. Constructions of a new plant or a big investment in an outside venture are examples of projects that would require capital budgeting before they are approved or rejected. It is described by Investopedia. Charles, according to Charles Holmgren, capital budgeting is a long-term planning for making and financing proposed capital outlays. Number two, what is the process of capital budgeting? We know there are some steps for capital budgeting. First, number A, identification of various investment proposals. There are many kinds of investment proposals. The capital budgeting may have various investment proposals. The proposal for the investment opportunities may be defined from the top management or maybe even from the lower rank. The heads of various departments analyze the various investments decisions and will select proposals submitted to the planning committee of the competent authority. Number B, screening or matching the proposals. We know there are many and more proposals. From these proposals, authority or the planning committee will analyze the various proposals and screenings. The selected proposals are considered with the available resources of the concern. Here, resources are referred as the financial part of the proposal. This reduces the gap between resource and the investment costs. C, evaluation. After screening, the proposals are evaluated with the help of various methods such as payback period proposal, net discovered present value methods, etc. The proposals are evaluated by number one, independent proposals. Independent proposals are not dependent on other proposals, and it may be accepted or rejected. Whereas higher proposals acceptance depends upon the other one or more proposals. Dependent proposals are contingent of dependent proposals. We need to know dependent proposals depends on other proposals. It may be accepted or rejected. It totally depends upon other proposals. Partially exclusive proposals. Partially exclusive proposals are those which compared with other proposals and to implement the proposals after considering the risk and return, market demand, etc. D, fixing property.
After the evaluation, the planning committee will predict which proposals will give more profit or economic consideration. If the projects or proposals are not suitable for the concerned financial condition, the projects are rejected without considering other nature of the proposals. Final E. Final approval. The planning committee approves the final proposals with the help of the following: profitability. It's too much important. Everyone investor invest for profit. Economic constitutions, financial viability, market conditions, everything. 6. Implementing. After taking any uh, fixing or approving any projects, the competent authority spends the money and implements the proposals. While implementing the proposals, assign responsibilities to the proposals, assign responsibilities for completing it within the time allotted, and reduce the cost for its purpose. The network techniques used, such as PERT and CPM, it helps the management for monitoring and containing the implementation of the proposals. Number 7, number G, performance review of feedback. The final stage of capital budgeting is the actual results compared with the standard results. The adverse or unfavorable results identified and removing the various difficulties of the project. This is helpful for future for the proposals. Now, methods of capital budgeting of evaluation. There are two types of methods. A, traditional methods. Traditional methods, first of them, we will discuss about payback period. Payback period. According to James C. Van Horn, the payback period is the exact amount of time required for firm to recover its investment in a project as calculated from cash inflows. We know, and generally, people when invest their monies, they want to know how much time will take to return the investment, and it's a very urgent question. And uh, though there are some obstacles, it's a traditional method. Now, what is the merit of payback period? It is very easy to calculate and simple to understand. Payback method provides a further improvement over the accounting rate of return. Payback method reduces the possibility of loss on account of obsolescence. And what is the demerits? It ignores the time value of money. It's very important. It cannot recognize the time value of money. Number 2, it ignores all cash inflows after the payback period. When the investment is returned, then it don't calculate the next cash inflows. It is one of the misleading evaluations of capital budgeting. Next, what is the accept or reject criteria? If the actual payback period is less than the predetermined payback period, the project would be accepted. If not, it would
be rejected. অর্থাৎ পূর্ব থেকে যে সময় অনুমান করা হয় যে এই সময়ের মধ্যে ইনভেস্টমেন্টের অর্থ ফেরত আসবে, যদি তার চাইতে অর্থাৎ যে এক্সপেক্টেড টাইম থাকে সেই সময়ের চাইতে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে সেই প্রজেক্ট গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, এবং যদি সেই সময়ের মধ্যে ফেরত আসে তাহলে সেটাকে গ্রহণ করা যায়। যে কোনো ক্ষেত্রেই ইনভেস্টর এটাকে বিবেচনা করে। We can discuss with an example. Example number 1. You can see Shemonti estimates that if she buys a machine at a cost of taka 100,000, it could save taka 28,000 per year in cash operating costs for next 5 years. No residual value is expected. Determine the payback period. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেমন্তী যদি একটি মেশিন ক্রয় করে 1 লাখ টাকা দিয়ে, তাহলে পরবর্তী 5 বছর 28,000 টাকা করে সেভ হবে, অপারেটিং কস্ট সেভ হবে। তো এই প্রজেক্ট এখন এটা পে ব্যাক পিরিয়ড কতটুকুন হবে, অর্থাৎ কতটুকুন সময়ের মধ্যে এই 1 লক্ষ টাকা ফেরত আসবে। এখানে আমরা খুব সহজেই এটাকে বের করতে পারি, অর্থাৎ প্রতি বছর সেভ হচ্ছে 28,000 টাকা, তাহলে 1 লাখ টাকা সেভ হইতে কতদিন সময় লাগবে? আমরা 1 লাখ টাকাকে 28,000 টাকা দিয়ে ভাগ করলেই আমরা এটা পেয়ে যাব। এর জন্য আমরা দেখব পরবর্তীতে এটা কিভাবে সমাধান করা হয় সেটা দেখব। আরো একটি एग्जांपल আমরা কল্পনা করছি। Shemonti is considering a project which requires an investment of taka 50,000. The estimated salvage value is 0. The project's cash flows are as follows. Shemonti যদি একটি প্রজেক্টে 50,000 টাকা ব্যয় করে তাহলে নিচে যে ক্যাশ ইনফ্লোজ আছে সেই cash inflow হবে next 5 years and its salvage value is 0. আমরা এই দুটি সমস্যা, দুটি एग्जांपल কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা আমরা দেখব। প্রথমটির জন্য প্রথম যে সমস্যাটা আমরা দেখলাম, সেমন্তী যদি 1 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে প্রতি বছর 28,000 টাকা করে সেভ হবে, ইভেন ক্যাশ ফ্লো, টোটালি প্রত্যেক বছর সমভাবে অর্থ ফেরত আসবে। আর দ্বিতীয় एग्जांपले আমরা দেখলাম যে এখানে ক্যাশ ফ্লো পরিমাণ এক নেই, প্রতি এক বছর এক রকম ক্যাশ ফ্লো হবে। সুতরাং ক্যাশ ইনফ্লোটা সমান না থাকার কারণে আমরা এখানে দুটো সূত্র দেয়া আছে, রুল দেয়া আছে, ফর্মুলা দেয়া আছে, দ্বিতীয় সূত্রটাকে আমরা ব্যবহার করব। এই সূত্রটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে এই ক্ষেত্রে Shemonti estimates that if she buys a machine at a cost of taka 1 lakh, it could save taka 28,000 per year in cash operating costs for next 5 years. No residual value is expected. Determine the payback period. এখানে payback পিরিয়ডটা আমরা খুব সহজেই বের করতে পারবো। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন payback period. What will be the payback period? PBP equal to এটা হবে আমাদের টাকার পরিমাণ দেয়া আছে, অর্থাৎ এখানে ক্যাশ আউটফ্লো, নেট ক্যাশ আউটলে এটা আছে হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা, এবং এটার নেট ক্যাশ বেনিফিট আছে হচ্ছে 28,000 per year
28,000 পার ইয়ার। আর আমরা সূত্র দেখতে পেয়েছি যে এটার যে সূত্র সেখানে আমরা দেখেছি এই সূত্রটাকে আমরা নেট ক্যাশ আউটলে নেট ক্যাশ বেনিফিট। সো এখানে আমরা এই 1 লাখ টাকাকে 28,000 টাকা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব পে ব্যাক পিরিয়ড। পে ব্যাক পিরিয়ড এবং এটা বের হবে ইয়ারে ইকুয়াল টু C12 ডিভাইডেড বাই C13, অর্থাৎ এখানে আমাদের উত্তরটা হবে 3.57 ইয়ার্স, নিয়ার অ্যাবাউট 3.5 বছর এটা হবে আমাদের পে ব্যাক পিরিয়ড। আমরা এবার দ্বিতীয় এক্সাম্পলে আসছি। দ্বিতীয় এক্সাম্পলে বলা হচ্ছে Shemant is considering the project which requires an investment of টাকা 50,000. The estimated sale base value is 0. The project's cash flows are as follows. এখানে 5 বছরের ক্যাশ ইনফ্লো দেওয়া আছে। সুতরাং এখানে আমরা দ্বিতীয় সূত্রটা ব্যবহার করব, অর্থাৎ এখানে যে সূত্রটা দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন A প্লাস payback period equal to NCO minus C. এখানে A the near in who is the cumulative cash flow is near to the net cash outlay, NCO net cash outlay, C equal to the cumulative cash flow up to the year A, and D equal to cash flows of the following year of year A. আমরা দেখি এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায়। আমরা এখানে দেখেছি ক্যাশ ইনফ্লোর পরিমাণ দেয়া আছে 12,000, 15,000, 13,000, 12,000। আচ্ছা, আমি এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি। তাহলে এখানে আমরা দেখি ইয়ার, আমি সংক্ষেপে লিখছি ক্যাশ ফ্লো ইয়ার 1 2 3 4 5। ক্যাশ ইনফ্লো দেয়া আছে 12,000, 15,000, 13,000, 12,000, 15,000, 13,000, 12,000, 14,000, 12,000, 14,000 এই ক্যাশ ফ্লো দেওয়া আছে। আমরা এখানে কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে। কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো আমরা জানি ক্রমযোজিত ক্যাশ ফ্লো। এখানে হবে 12,000, এরপরটা এখানে আসবে এই 12,000 প্লাস এই 15,000। এখানে আমরা C21 প্লাস B22, এখানে 27,000 এর সাথে এই 13,000 এটাকে যোগ করতে হবে, অর্থাৎ C22 প্লাস B23। এখানে আগের মতো এই C40,000 এর সাথে এই 12,000 যোগ করতে হবে ইকুয়াল টু C23 প্লাস B24। একই রকম ভাবে আমরা 52,000 এর সাথে 14,000 যোগ করব ইকুয়াল টু C24 প্লাস B25। এখন এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের ইনভেস্ট 50,000, এই 50,000 পূরণ হচ্ছে কোন সময়, তার পূর্ববর্তী বছর 3 বছর। এই 3 বছরের সাথে এটাকে আমাদের ধরতে হবে এ এবং সি হবে হচ্ছে যে বছরে 52,000 অর্থাৎ ওই টাকা পূরণ হয়েছে সেটা হচ্ছে সি। আচ্ছা, এবার আমরা যদি সূত্রটার প্রয়োগ করি, সূত্রটা আমরা এখানে দেখেছি এ, দ্বিতীয় সূত্র
এ এনসিও নিট ক্যাশ আউটলে, এখানে আমরা নিট ক্যাশ আউটলে আমরা জানি যে সেমন্তি 50,000 টাকা ইনভেস্ট করেছে। তাহলে এখানে আমরা যদি পে ব্যাক পিরিয়ডটাকে পেতে চাই, আমি হয়তো কম্পিউটারে দেখানোর জন্য সমস্যা হচ্ছে এখানে, তাহলে পে ব্যাক পিরিয়ডটা হবে 3 এর সাথে আমাদের যোগ করতে হবে প্লাস এনসিও মাইনাস সি। এখানে এনসিও নিট ক্যাশ আউটলে এটা 50,000, তাহলে 50,000 minus C, the cumulative cash flow up to the year A year পর্যন্ত cumulative cash flow সেটা হচ্ছে 40,000 আর ডিভাইডেড বাই ডি, অর্থাৎ যে বছরে এই 50,000 টাকা পূরণ হচ্ছে সেই বছরের যে ক্যাশ ফ্লো আছে সেটা 12,000। এটাকে আমরা এখানে লিখলাম। এই সমাধানটা করে নিতে হবে স্টুডেন্টদের। আর আমি এখানে সমাধানটা অন্যভাবে করছি, ইকুয়াল টু 3 প্লাস 50,000 থেকে 40,000 বাদ দিলে 10,000 ডিভাইডেড বাই 12,000, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট 3.83 ইয়ার্স উইল বি রিকোয়ার্ড। আমি আপাতত এই পে ব্যাক পিরিয়ড এটার আমি দুটো পদ্ধতি দেখালাম। এরপরে আমি নেক্সট ভিডিওতে পরবর্তী অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি শিক্ষার্থীরা আমার সঙ্গেই থাকবেন। আমরা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকলে আমার পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি এই চ্যাপ্টারটি কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ করে দেবো এবং প্রত্যেকদিনই ভিডিও দিতে চেষ্টা করব। এবং শিক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যা ছবি তুলে আমাকে পাঠালে আমি সেটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়া আমি চাই আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করলে আমার ভিডিওগুলো সহজেই আপনারা পেয়ে যাবেন। সো প্লিজ আমার শিক্ষার্থী যারা আছে, মাই ফেভারিট স্টুডেন্টস, of course you should subscribe my channel, then it will be helpful for you. Thanks to everybody.